8 akanyenyeri 2 urwego. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ibyabire mu gihugu hirya no hino yose umuntu aranyumvise. Utunze radio numva amakuru yo kuri Radio Rwanda, numva ibiganiro biba kuri Radio Rwanda, usumva radio bikumariye. Ubona ka radio kanje kaba ku musego, iyo amakuru ageze nzi saha yayo kugira ngo numve aho abandi bageze. Mwiriwe neza mwese muri isanga muri amakuru Radio Rwanda turavugana ari SAA SAMOYA zuzuye Kigali. Jewe nitwa Nyirarukundo Xavera. Ya Alphonse Muhera Munana. Aya makuru agiye kwibanda kuri izi ngingo. Chairman w'umuryango wa RPF Inkotanyi akaba na Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze yuko urugendo rw'imyaka 35 rw'uyu muryango rwaranzwe no guhangana n'ibibazo byari biremereye, ariko akaba ari n'urugendo rwagizwemo uruhare n'abato ndetse n'abakuru. Bamwe mu batuye n'abakorera mu mujyi wa Kigali barashima uruhare rw'umuryango wa RPF Inkotanyi mu iterambere igihugu kigezeho, bagasaba komite nyobozi nshya y'uyu muryango kongera imbaraga mu mikorere n'imiyoborere higanisha mu kwesa imihigo yose uyu muryango wasezeranyije abanyarwanda mu bihe bitandukanye. Igicumbiho aborozi b'inka basaga 4,000 bagemurira umukamo impuzamashyirahamwe y'aborozi ba kijyambere babyumba bari mu gihirahiro cyo kutishyurwa mu gihe cy'amezane yose. Muri aya makuru kandi turaza no kujyana ku rukuta rw'ibitangaza ruherereye mu rwunge rw'amashuri rwa Gahini aho ni murenge wa Kayonza, n'urukuta rwasadutse maze ngo rwongera gusubirana mu masaha makeya. Utubwo byagenze bite? Nimukureho urushinge ni muri aya makuru. Nidukubukayo turajya no mu mahanga. Yego mu mahanga turahera muri Sudani aho ubushyamirane ndetse no kutavuga rumwe mu gisirikare cy'iki gihugu byatumye ubungubu amasezerano y'ubwumvikane yagombaga gushyirwaho umukono asubikwa, ni mu gihe kandi ibiganiro byo gushyiraho ubutegetsi bw'inzibacyuho nshya nabyo birimbanije. Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris kuri iki cyumweru nibwo yasoje uruzinduko yagiriraga mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afrika, yavuze ko yasanze Afrika ngo yiteguye neza guteza imbere ubuhahirane n'igihugu cye. Naho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwatangaje kuri iki cyumweru ko ejo kuwa mbere haribwo hatangizwa urubanza rwa Shemotachi wahoze ari perezida wa Kosovo, arashinjwa ibyaha by'intambara byakozwe hagati y'1998 n'1999. Naho mu makuru agarukwaho mu mikino muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru, uyu munsi nibwo hasojwe imikino uyu munsi wa 25 ubwo amakipe nka PRFC ndetse na Kiyovu Sport zabonaga amanota yazo atatu bikayafasha noneho gukomeza kwiruka ku gikombe cya shampiyona. Naho mu gihugu cy'Ubwongereza ikipe ya Leicester City imaze gutandukana n'umutoza Brendan Rodgers ku bwumvikane hagati y'impande zombi. Nayo makuru tubazani ariko hari n'andi tudakomojeho mu kanya gato cyane turayarambura, mwebwe mutwoherereza ibitekerezo hanyuma tuze kubisoma muri aya makuru mu kanya gato. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Muri isanga nanone muri aya makuru Radio Rwanda twe tukomejeho mu kanya gato cyane. Chairman w'umuryango wa RPF Inkotanyi akaba na Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko urugendo rw'imyaka 35 rw'uyu muryango rwaranzwe no guhangana n'ibibazo byari biremereye, ariko nanone akaba ari n'urugendo rwagizwemo uruhare n'abatuya ndetse n'abakuru. Fiston Felix Habineza. Kugarura ubumwe bw'abanyarwanda bwashenywe n'ubukoroni ndetse na leta zabukurikiye niwo musingi w'intekerezo shingiro ryo gushyiraho umuryango FPR Inkotanyi. Protemusoni uri mu bashinze uyu muryango avuga ko abari barabujijwe uburenganzira ku gihugu bari kwisonga mu gutangiza uyu muryango bashyize imbere ubumwe n'ubwiyunge. Abandi bananiwe kudushakira ibisubizo nitwe tugomba kubyishakira, ariko tuzabishaka mu buryo bwacu, byo twita ubwigenge mu gutekereza no gushaka ibisubizo. Icya kabiri, ntihazajye uwirata ngo yabo azabohoza abanyarwanda nibo bazibohoza. Tuzagira umuryango wa bose ushaka kubohoza bose. Urugendo rwo kubohora igihugu no kugira icyerekezo gikwiye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi byari bigoye kandi byasabaga umuti usharira.
Sheikh Abdulkarim Harerimana ashimangira ko uwo muti wabonetse mu gushimangira icyerekezo cya RPF Inkotanyi cyo kubaka igihugu kitagira uwo giheza. Guhamagara amashyaka yarari hano mu gihugu ataragiye muri jenoside cyangwa ibice byayo, kuko n'amashyaka Habyarimana yashize amaze kuyatemagura yaravutsemo ibintu byitwa power. Ati nimuze twicare tuganire turebe uburyo twubaka igihugu cyacu. Baraza hashize iminsi mikeya na ziriya ngabo yari amaze gutsinda nazo arazihamagara, ati nimuze hano turebe uburyo twafatanya kugira ngo duhe umutekano igihugu cyacu. Ziraza zijya muri RPA, ndetse mu minsi mikeya n'izina rirahinduka ziba RDF. Hanyuma icyakurikiyeho ni uguhituza abanyarwanda, kurinda imipaka, abari mu gihugu mutugire umutekano. Abanyarwanda bari baraheze mu buhungiro barimo na Ambasaderi Matilde Mukantabana wari warahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashima umuryango FPR Inkotanyi wabasubije uburenganzira ku gihugu. Twe turi hariya siko twabyumvaga, twe twumvise ko byose birangiye, ku isi irangiye. Tumara nk'imyaka 2 nibyo nababwira, ariko naho twumvaga ko ibintu byapfuye, ariko wumvaga ko bitakimeze kimwe no kuba udafite igihugu, kuko naho twagarutse tuje guhamba bacu, ariko warazaga ufite ukuje kandi ukaza mu gihugu kumva ngo ni igihugu cyawe, n'akababara ariko kumva ko igihugu gihari. Nibyo rero navuga yuko twaje RPF katuzanira ubundi buzima. Imyaka 35 ishize yaranzwe no kubaka igihugu mu nzego zirimo ubukungu, umutekano n'imibereho myiza hatirengagijwe kwimakaza demokarasi. Umuryango FPR Inkotanyi ugaragaza ko ibi byose byagezwemo uruhare runini n'urubyiruko bituma rwinjira muri politiki. Urugero ni Celine Umutesi unagenera ubutumwa urungano rwe. Icyankuriye kurushaho ni uburyo ari ababyeyi biteguye kurera, gukuza, ikindi banahana. Discipline nsanga ni ikintu cy'ishingiro muri RPF Inkotanyi. Ndavuga nk'urubyiruko nanjye aha ni ahantu ho gukorera, kuko urubyiruko twagira ibitekerezo byinshi ugashaka gushyigikira iterambere ry'igihugu cyawe, ariko udafite umurongo n'ababyeyi bakwereka ngo nguko uko twe twabigenje dore uko nawe ukomeza, akenshi turabivanga. Nuko nagiye muri RPF Inkotanyi. Ariko kandi nanone byaba bigayitse nk'urubyiruko tureba ibyo ababyeyi bacu batugejejeho, nk'ubu ukaba wakicara ukavuga ni iby'abakuru. Nge ntekereza iyo ubona bari gusaza, bari kubyina bavamo, twe tw'urubyiruko turi ahangaha nidudatangira ubungubu ngo twigirire ku birenge byabo, ese ejo bundi tuzaba turi kuvuga iki? Chairman w'umuryango FPR Inkotanyi akaba na Perezida wa Repubulika Paul Kagame avuga ko uru rugendo rw'imyaka 35 rwa FPR Inkotanyi yaruhuriyemo n'imbogamizi zituma hari ababoneye imyaka ari myinshi kuruta uko ingana uko. Imyaka 35 kuri RPF, bamwe kuri twe tubyumva nk'aho hari imyaka 100 cyangwa irenze. Bishingiye ku byatumye RPF ibaho, ku bibazo RPF yagombye guhangana nabyo, nuko guhangana nabyo ukwabyo byatumye bamwe muri twe muri RPF uburemere bwabyo busa nkaho twahanganye nabyo imyaka irenze 100. Ibibazo bya mbere y'ubukoroni na nyuma y'ubukoroni. Umva twabayeho imyaka 30 ishize n'itanu, ariko twagombye guhangana n'ibibazo byari bimaze hafi imyaka 100. Uko guhangana nabyo rero uburemere bwabyo, niyo mpamvu uvuga ko bisa nkaho iyo byabaye urugendo rw'imyaka 100. Ikindi bivuze ni iki? Ikindi bivuze ni uko mu rugendo nk'urwo nta muto nta mukuru, uko ungana kose igihe kiye kigeze urabyitabira.
uru rugamba uru rugendo rwa RPF rw'imyaka 35 rwitabiriwe cyane cyane n'abato ariko ndetse n'abakuru bari bababyaye nabo babaye abambere kurwitabira. Nta muto rero nta mukuru, niyo mpamvu bigeraho iyo myaka 35 igahinduka myinshi kubera ibyo ngibyo ubwabyo. Abanyamuryango ba RPF Inkotanyi kandi bagaragaza ko RPF ibigizemo uruhare ntashidikanywaho urukamatanye rw'iterambere mu nzego zose igihugu kimaze kugeraho, by'umwihariko mu iterambere ry'imibereho myiza y'abaturage, ariyo soko yo kuba icyizere cyo kubaho ku munyarwanda cyaravuye ku myaka 40 mu mwaka w'1994 kigera ku myaka ikabakaba 70 muri uyu mwaka nk'uko ibarura rusange riheruka kubigaragaza. Fisto Felix Habineza, i Kigali. Niyo ngingo tukiriho. Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba na chairman w'umuryango wa RPF Inkotanyi yagaragaje kandi ko amahitamo atatu y'u Rwanda ariyo kubumwe, kureba kure no kubazwa inshingano yarufashije kugera ku iterambere ryivugira ndetse ryanahinyuje abategaga abanyarwanda iminsi nyuma y'uko igihugu gisemwe na jenoside yakorewe abatutsi. Ibi yabivugiye muri kongere y'uyu muryango wa RPF Inkotanyi yizihirijwemo isabukuru y'imyaka 35 uyu muryango maze ushinzwe. Abanyamuryango baberwa mu bihumbi 200 akaba aribo bitabiriye inama nkuru y'uyu muryango wa RPF Inkotanyi kuri iki cyumweru. Ni kongere kandi baye ku nshuro 16 ikaba nyine ihuriranye no kwizihiza iyo myaka 35 RPF Inkotanyi imaze. Perezida Paul Kagame akaba na chairman w'uyu muryango yagaragaje ko mu rugamba rwa politiki n'intambara ubwuzuzanye hagati y'abakuru n'abatoya bwabaye ingenzi cyane. Aboneraho guha icyubahiro buri wese witanze muri urwo rugendo. Reka mbabwire kuko turi RPF kandi ntabwo mwatwirukana. Turi hano kuko aha ni ahantu hacu, ni igihugu cyacu. Tuzahaguma, tuhagume kandi twongere tuhagume. Iyo mvuga ibi ntabwo mba mvuga RPF nka RPF gusa, ahubwo mba mvuga igihugu binyuze muri RPF nkuko ndi kubibabwira. Simvuga RPF nk'abakadazi cyangwa nk'abandi bantu bari hano, oya. Icyo mvuga ni ibyakozwe na RPF muri iki gihugu. Ndavuga iki gihugu kandi iki gihugu kiriho mwabishaka cyangwa mutabishaka. Mu ngorane RPF Inkotanyi yahuye nazo nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi harimo ikibazo cy'ingutu cya mikoro ndetse nabonetse akaza kwibwa na bamwe banyapolitike b'icyo gihe. Guhera mu ntangiriro twahisemo ibintu bitatu byadufasha. Icya mbere, gutekereza mu buryo bwagutse. Ntugatekereze hafi, gutekereza mu buryo bwagutse. Icya kabiri ni ukwishyira hamwe. Tugomba kuba dufite ubumwe, yaba umuto, yaba umukuru, umunyantege nke, ukomeye, abize cyangwa batarize ndetse n'abandi batandukanye. Icyangombwa si itandukaniro riri muri twe, icy'ingenzi ni ugukomeza kugira ubumwe. Icya gatatu ni uko tugomba kubazwa inshingano, kuzirikana kubazwa inshingano hagati yacu no kuzirikana inshingano dufitiye abandi. Tugomba no kurenza amaso hano mu Rwanda tukazirikana inshingano zitureba dufitiye abo duhana imbibi, kuko n'ubundi hari uburyo tubagiraho ingaruka cyangwa se nabo bakatugiraho ingaruka. Rero tugomba kubitekerezaho. So we have to think about that. Perezida Paul Kagame yagaragaje ko kwigobotora urwo rusobe rw'ibibazo u Rwanda rukongera kwiyubaka byasabye gukora amahitamo akomeye, yongera gushimangira amahitamo atatu y'u Rwanda rushya nyuma yo kwibohora, hariyo kubumwe, kureba kure ndetse no kubazwa inshingano. Yavuze ko nubwo nta byera ngo de ibyagezweho muri iyi myaka byivugira ndetse bikaba byaranahinyuje abategaga abanyarwanda iminsi nyuma yo gusenywa na jenoside yakorewe abatutsi, ku buryo muri iki gihe u Rwanda ari igihugu gihamije ibigwi n'ibirindiro mu ruhando rw'amahanga. Ubu tuvugana harimo amatora ya komite nyobozi y'umuryango wa RPF Inkotanyi n'amatora mu kanya nakurikiraga nkabona barimo kwamaza abakandida, ariko Ferdinand Uwimana yabikurikiranaga cyane kundusha. Ferdinand, ndakwakire, wiriwe neza? Mwiriwe neza Save. Turavugana bigezeho ubu? N'ubu ngubu na amatora kirimo, hari n'ibikorwa byo kwamamaza n'ubundi bigikomeje, ariko hari imyanya imwe yamaze kubona abakandida. Ubundi komite nyobozi ya RPF Inkotanyi yigizwe na
chairman umwe, ikagira vice chairman umwe, hakaba n'umunyamabanga mukuru umwe ndetse n'abakomiseri 25. Ubu noneho muri aya masaha kirimo gukorwa no kwamamaza abakomiseri kugira ngo nabo baze gutorwa mu bagera muri 25. Noneho ku myanya yamaze kubona abakandida kuri chairman wa RPF Inkotanyi, abakandida ni babiri. Wa mbere ni Perezida Paul Kagame ndetse wa kabiri ni Sheikh Abdul Karim Harerimana yasanzwe ari komiseri mu muryango wa RPF Inkotanyi. Abo nibo bakandida babiri ku mwanya wa chairman wa RPF Inkotanyi. Noneho uvuye kuri chairman ujya kuri vice chairman, naho n'abakandida babiri barimo Honorable Uwimana Console ndetse n'undi witwa Gishoma Eric. Ubona abakandida ku mwanya wa vice chairman wa RPF Inkotanyi. Noneho ku mwanya w'umunyamabanga mukuru ni nabona abakandida babiri barimo Ambassadeur Gasamagira Werarisi ndetse n'abakundo ufite Christine. Ikigaragara ni iki? Uhereye kuri chairman muri yarasanzwe ari President wa Republika Paul Kagame n'ubundi ni nawe wongeye kwiyamamaza, ariko noneho hari na Abdul Karim Harerimana. Ariko impinduka ziragaragara kuri vice chairman. Ubundi vice chairman yarasanzwe ari Christophe Bazivamo, ariko ubu noneho ntabwo agaragaramo. Bisobanuye ko ahangaha uko byagenda kose impinduka ziragaragara. Noneho no ku munyamabanga mukuru yari François Ngarambe, nawe ntabwo yongeye kwiyamamaza. Bisobanuye ko nahangaha haza kugaragaramo impinduka. Ariko ukurikije umuvuduko urimo mu kwamamaza abakandida, urabona abo bayobozi yo komite nyobozi za kurari ibonetse? Iraribonetse kuko n'ubundi turimo kubikurikiranira hafi. Ubu ngubu aho bageze no kwamamaza bari abakomiseri, uburyo noneho nibarangiza noneho biza gutangarizwa n'umwe byose. Noneho abangaba bose komite nyobozi ya RPF Inkotanyi abo barimo gutorwa bagomba kuyobora uyu muryango mu gihe cy'imyaka 5 iri imbere. Uraza kubwira abanyarwanda urabibijeje? Turibuze kugaruka. Urakoze cyane. Hanyuma ariko noneho twaje kuganira na bamwe batuye umujyi wa Kigali. Hari icyo babategerejeho Munana? Yego, bamwe mu batuye ndetse n'abakorera mu mujyi wa Kigali nk'uko wari ubigarutseho bo baragaragaza ko bashima uruhare rw'umuryango wa RPF Inkotanyi mu iterambere igihugu kigezeho, bagasaba komite nyobozi nshya turimo tugarukaho y'uyu muryango kongera noneho imbaraga mu mikorere ndetse n'imiyoborere iganisha mu kwesa imihigo yose uyu muryango wasezeranije abanyarwanda mu bihe bitandukanye. Ni byinshi. Abaturage bavuga ko ikintu cya mbere bashimira umuryango wa RPF Inkotanyi n'ubuyobozi bwawo ari amahoro n'umutekano igihugu kimaranye igihe, kuko ariyo yabaye imbarutso y'iterambere rusange ry'abaturage n'ibyo buri wese yashoboye kugeraho ku buryo bw'umwihariko. Cyane cyo cya mbere kurusha ibindi byose mu Nyarwanda none araryama ntawe guhutaza mu muhanda, uko wagenda kose ijoro n'amanywa RPF turayemera kandi turayikunda. N'imikorere nayo iraboneka. Ni byinshi pe, ni byinshi, ariko ibya mbere ni umutekano no kubasha gukora umuntu akiteza imbere uko bishoboka. Bashima kandi politike itavangura ngo yatumye ingeri zose z'abanyarwanda zikangukira umurimo. Ubu ndi umutayeri, mbona ari byiza kandi natangiye kubyiga ndi umumama. Ubu wenda aho ngejeje mbasha kwigurira icyo nifuza mu cya buri munsi, sinasaba amavuta yo kwisiga. Hari byinshi rero twashima n'iterambere ry'umugore aho rigeze haragaragara, nawe biragaragara no mu mahanga, kandi akaba nta kintu na kimwe agenderaho nk'uko kera byagaragaraga ko hagenderaga ku moko runaka kugira umuntu abashe kugira icyo ageraho. Icyakora abaturage basanga hari bimwe mu byo uyu muryango wa RPF Inkotanyi wemereye abanyarwanda bizagerwaho, ari uko ubuyobozi bwawo bwongereye imbaraga mu mikorere no kurushaho kwegera abaturage. Amashuri aratwegereye, ariko ibitaro nanone ntabwo bitwegereye cyane. Ubu tuvana tukajya kwivuza Pfiri Kabuye, harimo urugendo. Nanone iya Poste de Santé iri hano haruguru ntabwo ikora neza, ntikorana na mitiwere. Miyoborere harimo ikibazo cyane cyane mu nzego z'ibanze n'imyubakire. Byangombwa gutangwa ntibishoboka. Ibyangombwa byo kuba bidatanzwe rero ni hahandi umuntu ahera yubaka akajagari. Ufite imihanda igiye yarangiritse, akaba imihanda bavuze ko bazakora ikaba itarakorwa,
bibaye byiza iyi manda yarangira byibura hari igikozwe. Yego, ahakwiye gushyirwa imbaraga ni cyane ni mu rubyiruko, ko hari urubyiruko rwinshi ruriho mu buzima butari bwiza, rudafite icyo rukora. Ikindi numva ari kugabanya ikintu kijyanye n'imisoro, nabyo bakabyigaho. Kuva muri Nyakanga 1994 umuryango wa FPR Inkotanyi niwe uri ku isonga mu miyoborere y'igihugu, bikaba biteganyijwe ko manda y'imyaka 7 iherutse gutsindira mu matora ataziguye izarangira muri Kanama mu mwaka utaha 2024, ari nabwo haza amatora ya perezida wa Repubulika n'ay'abadepite. Icyakora Amahame remezo akubiye mu ngingo ya 10 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda asaba umutwe wa politiki watsinze amatora kuzirikana imiterere y'igihugu n'amateka yacyo, ari nayo mpamvu umuryango wa RPF wagiye wifatanya n'indi mitwe ya politiki kuyobora igihugu mu nzego zose z'ibitegekere yacyo. Jean Paul Maniraho, i Kigali. Duhindura ingingo. Guhera ejo ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bifite ukuntu bizahinduka munana, biteye gute wowe ubona itangazo? Yego, ubwo nejo nyine guhera ku itariki 3 Mata mu 2023 mu itangazo ryasohowe n'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura imikorere y'inzego zimwe na zimwe ifitiye igihugu akamaro rura. Ubu ngubu bikaba bimenyeshwa rero ko ibyo biciro by'ibikomoka kuri peteroli bivugururwa mu buryo bukurikira. Igiciro cya lisansi ngo ntabwo kigomba kurenza amafaranga y'u Rwanda 1,528 kuri litiro. Igiciro cya mazutu cyo kikaba kitagomba kurenga amafaranga y'u Rwanda 1,518 kuri litiro imwe. Irigabanuka rero byagabanutse. Irigabanuka ry'ibiciro rikaba rishingiye noneho ahanini kwigabanuka n'ubundi ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli rikomeje kugenda rigaragara ku isoko mpuzamahanga. Ni inkuru nziza igwa abanyarwanda batwumva, kuko kugabanuka kw'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli biragira n'ikindi bigiraho ingaruka cyangwa impinduka. Kuvuze ngo igwa abanyarwanda gusa, igwa ry'ibiciro biragwa neza abanyarwanda kuko bigabanutse urumva biraza kugira, ntabwo nshaka kuvuga ingaruka, impinduka nziza ku bindi bicuruzwa cyangwa ibindi abantu bahaha nyine. Hanyuma mu yandi makuru, urubyiruko rwamaze kubona ibyiza byo kwihangira umurimo rukikorera, cyane cyane abatanga serivisi zinyuranye. Bavuze yuko ubu nta mukoresha wapfa kubashyigura aho bari ngo abe yabaha kandi kazi, ndetse bakanakangurira urundi rubyiruko gutinyuka bakihangira umurimo kubera ko harimo amahirwe akomeye. Karisa Evariste waganiriye nabo, tubwira icyo bakubwiye. Abakozi barimo hari abakora mu gice cya monetary agency cy'amafaranga muri kampani yitwa Niyo Kwizerwa itanga ubujyanama mu by'imisoro mu mujyi wa Huye. Abakozi bari mu kazi, barakira abakiriya babagana. Mbere imirimo nk'iyi wayisangaga mu nzego za leta, ariko aba ni abakozi bikorera. Niyo nkuru Focus ni umwe mu bashinze iyi kampani, akaba bimazemo imyaka 4 nyuma yo kurangiza kaminuza. Twari no kuva mu buryo bw'ibaruramari cyangwa mu buryo bw'ibara amafaranga twifashisha uburyo bwa kera, tuza mu buryo bwa digitale kubarura amafaranga twifashishije imashini. Niho rero nakuye igitekerezo cyo gufata ibyo nize muri kaminuza nkabihuza n'icyerekezo cy'igihugu, ndeba icyo nafasha igihugu ariko nanjye kikangirira inyungu, nkihangira umurimo. Ikibazo mfitiye amatsiko ni ukubaza niba batangiye kwikorera byakorohera uwaza kubarambagiza nk'umukozi azajya ahemba. Niyo nkuru nguherutse kumwegera yamuciye 1,5 miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Ingingo ya mbere nuko aramutse nkigoye ahangaha byabisaba yuko amborokeye mindset, kandi namaze kwiyumvamo entrepreneurial mindset ku buryo numva kwikorera ari byo bintu byanjye by'ingenzi. Icya kabiri, muri range y'amafaranga dusanzwe twinjiza nabwo namuca amafaranga menshi ahari wenda adahuye n'icyo yabaje ku maziwe. Nk'ubu ngubu wenda currently ntago ari nibanga, uherutse kuza kumbwira ko yampa akazi namuciye 1,5 miliyoni. Business ya Niyo nkuru afatanije na mugenzi we imaze gutera imbere, nubwo ibirebana n'ubuzima bwe bwite atabishyira ku mugaragaro. Abaze gusa agaciro kw'ibikoresho by'aho bakorera ngo karengeje 12 miliyoni. Icya mbere, nabonye ahantu nshobora gukura amafaranga bikankuramo inyota yo kwirukanka nyishaka akandi kazi. Icya kabiri, byanteje imbere mu buryo bw'ubushobozi, ku buryo nyine iyo umuntu yinjiza amafaranga akagera n'uburyo yangaje abakozi barenze 1, 2, 3, 4, iryo naryo ni irindi terambere. Mu karere ka Gisagara, Sindayiga ya Moise wafite kampani ikora ibijyanye n'ubwubatsi, Isheja LLN Contractors, nubwo amaze imyaka inatangiye nta mukoresha wa 500 by'amanyarwanda ku kwezi ngo amwemerere. Nuko nzi ko gukorera abandi uko bimeze, ubu ngubu nta wambwira ngo mukorere nemere.
binamusore sinzi uko byagenda ariko biramutse ari nk'umushahara yamemba ntago nakorera hasi 500,000. Mutiyezu Marie Grace umwe mu bakozi bakorana na niyo nkuru avuga ko kuba hari abatekereje guhanga akazi cyane cyane mu rubyiruko byafashije igihugu mu gukemura ikibazo cy'ubushomeri. Ku gihugu nkeka ko ari uburyo bwiza bwo kugabanya iki kibazo cy'ubushomeri by'umwihariko ku rubyiruko kubera ko nirwo mbaraga z'igihugu kandi narwo ruri hanze ruri gushakisha. Nkeka ko rero ni uburyo bwiza bwo kwihangira akazi ku giti cyawe ariko unagashakira abandi. Abakora imirimo nk'iyi bikorera bakangurira urubyiruko kwitinyuka. Inama nagira abantu n'uyo urubyiruko by'umwihariko bagenzi banjye no kwitinyuka hanyuma bakareba opportunity ziri hanze anga zirahari nyinshi bakazihuza n'ibyo bo bazi mu mutwe kandi ndabizeza neza yuko byaba byarira umusaruro urugero n'ingewe. Mu ngamba z'igihugu z'iterambere z'imyaka 7 zigeza muri 2024 NST1 guhanga imirimo ishingiye ku bumenyi bihabwa agaciro. Muri izi ngamba biteganywa ko mu byiciro byose nibura buri mwaka hahangwa imirimo mishya 214. Kalisa Evariste mu ntara y'Amajyepfo. Buri munsi duha ubushobozi abanyamuryango bacu kwiga, guhanga, kwaguka, kubaka, kuyobora, kurota. Equity ikaze mu muryango. Izigamire muri ejo heza uzagira amasaziro meza. Sana juice yo mu gakombe ni uburyohe ntagereranwa ku buzima bwawe. Test it. Muyobozi wa sosiyete waruzi ko buri sosiyete isabwa n'itegeko kubika amakuru n'ibitabo bya sosiyete ndetse no gushyikiriza RDB amakuru abikubiyemo. Ibyo bitabo birimo igitabo cy'abanyamigabane, icy'abagenewe inyungu ku migabane, inyandiko y'amakuru ya sosiyete, ibaruramari ngarukamwaka n'izindi. RDB ikaba igiye gutangira kugenzura ku itegeko rigenga amasosiyete ryubahirizwa. Irinde ibihano, wubahiriza itegeko. Ku bindi bisobanuro mwahamagara 14 5. 9, 2 na 5. Iyi ratsinda tu. Niko gatsiko numva wivugisha ubara wabaye iki? Ndeka shama ubundi gushaka imibare 3 y'amahirwe. 3 y'amahirwe cyane. Kandi ubwo wasanga utaramenya watatu. Ngo watatu? Yego! Inzozi roto yakuzaniye watatu, umukino uburyo burenga 5 bwo gutsinda ndetse ugakwirwa 50 zayo wakinnye. Hitamo imibare yawe 3 aka kanya utsinde. Radio Rwanda kugeza amakuru yaguteguriye muri iri joro. Tubanze tubararike tubabwire ko ku musozo w'aya makuru tuza kubagezaho ijambo ryose umukuru w'igihugu Paul Kagame akaba na chairman w'umuryango wa RPF Inkotanyi yavugiye muri kongere ya 16 y'umuryango wa RPF Inkotanyi yanahuriranye n'imyaka 35 uyu muryango umaze. Ariko hari n'ibitekerezo witwa Imana Jay Poli yatwandikiye ati ndabumvira inyabihu ati ni ukuri RPF Inkotanyi yubahwe cyane kubera ko umutekano dufite niyo tubikesha. Undi witwa David Nsengimana ati dukomeje gushima umusaruro w'iterambere umuryango wa RPF Inkotanyi ukomeje kugeza ku banyarwanda. Dukomereza aho ngaho. Uyise Choice w'Icyahinda ati RPF Inkotanyi turayishimira ku bw'iterambere yatugejejeho, natwe nk'abanyarwanda twiteguye kwibyaza umusaruro kandi twizeye ko bizagenda neza cyane. Dukomeze n'andi makuru. Aborora inka basaga 4,000 mu karere ka Gicumbi bagemurira umukamo impuzamashyirahamwe y'aborozi ba kijyambere babyumba ya KEB. Ubwo baragaragaza ko bari mu gihombo gikomeye cyo kutishyurwa mu gihe cy'amezi 4 ni nyuma yuko bamwe mu bayobozi ndetse n'abakozi b'iyi koperative batawe ndetse muri yombi bakurikiranyweho kunyereza umutungo ungana n'amafaranga asaga miliyoni 300. Aba borozi bagaragaza ko buri kwezi bahabwaga amafaranga y'amata bagemuriye koperative ya Yakib, nabo akabafasha kwikenura no gushaka ibiryo by'amatungo bahinga. Gusa baje gutungurwa nyuma y'uko abayobozi abahoze bayobora n'abafite aho bahuriye n'iyi koperative itunganya amata n'ibiyakomokaho batawe muri yombi bakekwaho ibyaha byo kunyereza umutungo w'amafaranga asaga miliyoni 300. Aba borozi bari mu gihirahiro cyo kudahabwa amafaranga bagemuriye iyi koperative kuva mu kwezi kwa 12 mu mwaka ushize.
arenga 400 kuko ku munsi nge maritero 15 Gwero kwa 12 kwa mbere kwa gatatu ubwo namezi atatu bariyo ubukene butemereye nabi rwose mutuvuganire Ego tubwira ko koperative abaye koragamo mbere bari amafaranga akaba ariyo mpamvu bahuye n'ikibazo cyo kuba bataduhemba buri kwezi mpembe ibihumbi bigera muri 500 reranije sanga ari nka miliyoni nk'ebyiri zirenga aborozi bo bamaze kwinubira no kugemura amata bamwe barayanywa ntabwo bakiyajyana muri koperative n'abakozi bakoresha bahirizo nta mafaranga babona ko ngewe ngereranyije nka litiro ngewe naba narajyanye yaba ari nk'amafaranga nk'ibihumbi 100 muri ayo mezi atatu. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzabonimpa Emmanuel avuga ko kuba iyi koperative itinda kwishyura aborozi byatewe n'imikorere idahwitse ya bamwe mu bayiyoboraga yanatumye bashyikirizwa ubutabera. Ubu ashimangira ko bari gushaka uburyo ababorozi bakwishyurwa. Ubugenzuzi abagaragayeho amakosa bari gukurikiranwa kandi twibwira yuko byo byagaragaye bitakozwe neza cyangwa se byanyerejwe bizagaruzwa. Ariko ikindi na kubijyanye n'imyenda twaje no gusanga haragiye aho ishoramari mu mafaranga yakabaye ahabwa abaturage AKIB yashyize mu ishoramari bafite uruganda bakoze uruganda rw'ibiryo by'amatungo ndetse n'ibikomoka ku mata ndetse n'akawunga. Ibi ni amafaranga bashoye mu by'ukuri akaba yishyura abaturage ndetse bagura n'amamodoka agiye abafasha nayo bayagura mu buryo wabonaga ko nayo atabafashe kuko batwaraga amafaranga menshi. Rero tugira ngo tubamare impungenge hari n'ikindi gice cy'abantu babereyemo imyenda ya AKIB. Ibyo byose ndetse n'andi madeni bagiye bafata twe twafashe ingamba yuko tubagira inama kwegera ababagurije amafaranga kugira ngo bagabanyirize igihe babongere igihe cyo kwishyura kugira ngo bagabanye amafaranga bishyura kuri buri kwezi. Ikindi ni ukugira ngo noneho nabo dushake n'igisubizo mw'aba bantu bari babereyemo AKIB amafaranga. Perezida w'iyi mpuzamashyirahamwe y'aborozi ba kijyambere ba Byumba AKIB Mukangiro Sanga Agnes avuga ko ibi birarane byakomotse ku mishinga yateguwe muri koperative bitari ngombwa, harimo kugura imashini itunganya amata, kugura imodoka zitwara amata naho zizajya zikanikirwa ndetse n'ikibazo cy'abanyereje umutungo bari mu butabera. Yemera ko iyi myenda bayibereyemo aborozi nubwo atagaragaza imibare. Amafaranga tuyabarimo kandi ni menshi ariko natwe dufite ingamba n'ayacu garimo uko tuyabonye turayishyura buhoro buhoro. Hari ibintu bimwe twagiye duhagarika ibitari muri filiyeri y'amata muri urwo ruhererekane rw'amata oya twabaye tubihagaritse kugira ngo ifaranga ryose ryinjiye muri koperative turishyire ni ku mworozi wa wundi tubereye mu mwenda nk'agahunga gukora ibiryo by'amatungo. Ibyo ngibyo twarabihagaritse wenda twarabakereje ni ukutubabarira ariko natwe si twe rwose ukwa 12 twatangiye kuguhemba wenda haba hasigayemo nka miliyoni banza ari nka 20 cyangwa 25 gutyo ariko nabo muri iki cyumweru barayabona. Impuzamashyirahamwe y'aborozi ba kijyambere ba Byumba AKIB igizwe n'abanyamuryango 404. Buri munsi mu karere ka Gicumbi haboneka umukamuka bakaba litiro 100 bijyanwa ku makusanyirizo. Jean Paul Turatsinze mu karere ka Gicumbi. Reka tuve Gicumbi noneho twerekeze kuri rwa rukuta rw'ibitangaza ni mu rwunge rw'amashuri rwa Gahini hariya murenge wa Kayonza mu karere ka Kayonza. N'urukuta ngo rwasadutse maze rwongera gusubirana mu masaha makeya. Muti byagenze bite? Yo nicaye mpaka tujyaneyo twumva ukuntu byagenze. Urukuta rw'ibitangaza ubundi ni ku rukuta rw'ibitangaza aho nta handi ni ku rukuta rw'inzu y'urwunge rw'amashuri rw'Igahini mu itorero ry'abangirikani diyoseze ya Gahini mu karere ka Kayonza rwiyashije umututu guhera hejuru aho inzu iteraniye mu mvugo ya Gifundi aho bita mu Ipinyu hanyuma rukaza gusubirana nyuma y'amasaha 4 hari ku itariki ya 20 z'ukwa 4 2004 mu masaha ya mu gitondo. Abazi imigani bakunze kugira bati ntiribara mukuru nk'umuto waribonye, abandi bati ribaruwa riraye. Hakizimana Jean Claude kuri ubu agize imyaka 42 y'amavuko. Icyo gihe yari afite imyaka 19 y'amavuko. Akaba umwe mu babonye icyo gitangaza kiba n'amaso ye. Urukuta rw'iyo nyubako rusaduka rukongera gusubirana. Twarimo dusenga mu gitondo nka saa moya n'igice. Hanyuma mu gihe tukirangiza gusenga umwe muri twebwe
aravuga ati nimuze tujye kwegurira iriya nzu turabona igiye kugwa. Turagenda ariko mu kwegera iruhande tubona inzu yasadutse kuva hasi muri fondasiyo kurinda ugera hejuru wepenya. Umusate munini cyane dusa naho dukozemo intoki, tubona imbere harimo ahantu wabasha gushyiramo ukuboko kwawe kukinjiramo, kuko njye ndumva naragejejemo ukuboko kwanjye nacengejemo ukuboko ninjizamo, ariko twari tuzi ko ari ibintu bisanzwe cyangwa se wenda ari nk'umutingito, ariko nta mutingito twari twumvise. Turongera twisubirira mu byacu. Hanyuma hari umuntu wari ushinzwe inyubako muri diyoseze, ubwo bahita bamubwira bati jya kureba uburyo wasana iriya nzu. Arabanza arazenguruka, araza yinjira muri gurupe ngo arebe mo ndani imbere ko naho hasadutse, asanga ni hazima, abona ubusate buri inyuma gusa nta nubwo bwageze hagati. Ariko mu gihe twari aho ngaho turi mu kazi, bigeze nka saa 4 hari umuntu wari wahanyuze nawe duhari twese tubireba, yari amwita Saidi, aje kutwishyuza. Rero aratubwira ati nimuze mureba, ati muzi ko ahantu hongeye hisane. Dusanga wa musate waheraga kuva muri fondasiyo kugera hejuru mu ipinyu hongeye hibumbye neza ku buryo utanahamenya. Noneho turashakisha kuko hari n'ahantu hari itara, hari n'ahantu hari akabati gakingirije idirishya, turashakisha neza turaheba. Kandi mwabyiboneye n'amaso, twabyiboneye igihe ukubwira nanakozemo, dusanga hongeye hahuye neza. Dushakisha n'aho ariho turahabura, tureba no muri fondasiyo turahabura. Hakizimana Jean Claude uvuga ko yabonye ibi abihuza n'ibitangaza byigeze kuba mu myaka yo hambere aho igahini. Ibi nanone bigashimangirwa na Kanoni Patrick Butera wahakoraga, nawe akaba yarumvise babivuga, akabihuza no kwemera ndetse no kwihana ibyaha. Bamwe ntibyadutungura kuko twari dufite amakuru y'uko inangaha muri 35 hari haramanukiye umwuka wera. Nubwo twabyumvaga, ariko hari ibimenyetso nanone byerekana yuko byabayeho, kuko bamwe muri twebwe harimo ba nyogokuru, harimo ba sogokuru, harimo abavandimwe babitubwiraga ko babibonye n'amaso yabo. Umwuka wera wamanukiye hano muri kano kazu 35, abantu bari baribye inka z'abandi barazigarura, abantu bari bafite abagore 2-3 birukana bo, abaje nyuma basigarana ababo bisezerano barasezerana. Muri make haba ibihe byiza, haba umutuzo, bavuga ubutumwa buvamo abantu barakira. Bamwe bava bajya Tanzania bavuga ubutumwa, bajya muri Uganda bavuga ubutumwa, bareka ibyaha barihana. Nari mu ofisi hari yangiye kumva numva ngo Bishop wari uhari yitwaga Alex Birindabagabo avuga ngo hari abamubwiye ngo urukuta rwasadutse rwa groupe scolaire hariya. Ahamagara umukozi witwaga Jean Pierre ngo ajye gusuzuma arebe ko ari by'ukuri. Jean Pierre ngo ajyayo, numvise ngo yaragiye yakora bije, ajye kwigarurira musenyeri ngo barebe uko batanga amafaranga, ngo bagiye kureba koko ngo bamaking sure ko igikuta cyasadutse, basanga igikuta cyateranye. Ibyo rero bakabihuza na revival yo mu 36 ati ubutumwa bwo revival yabaye hano nanu biracyakurikirana. Kuri ubu urwo rukuta n'inzu rwubatse biracyahagaze kandi biracyakomeye. Gusa kugira ngo ayo mateka atazibagirana, handitseho urukuta rw'ibitangaza, ndetse hashyizweho n'ibishushanyo by'urukuta rwiyashije, handikwa n'igihe byabereye. John Bicampaka, Radio Rwanda, ku rukuta rw'ibitangaza igahini mu karere ka Kayonza. Tekereza ikarita iguha amahirwe adasanzwe ikagufasha kuryoherwa n'ibihe wishimira, kuva ku mikino ishyushye kugera ku makorosi ukata n'umuvuduko udasanzwe, no gutaramirwa n'abahanzi ukunda barimo Kizigenza wacu Bruce Melody, ugatwarwa n'ibihe bihebuje kandi byakataraboneka, hamwe n'ikarita nshya yo kwishyura ya BK Arena Visa Prepaid. BK Arena ni yawe. Ukeneye ikarita gana ishami rya BK rikwegereye cyangwa kuri BK Arena. Ku bindi bisobanuro hamagara 44 55. Mr. South Africa, I am done with your Amapiat. Man, it's my turn to choose a song. Hey, can I have a cold lager, please?
This sounds like home to me. Nigeria. Yo, man, did you notice that Skol Lager has a new look? Really? This is art for real. You don't touch the speaker. You didn't play mine till the end. Yo, mon frère, look. These are super moves. Guys, stop fighting. It's Lager time. Skol Lager. Available in 33 centiliters at 501 francs. Skol Lager. Brewed in Africa since 1965. Drink responsibly. Radio Rwanda hafi y'amakuru yaguteguriye muri iri joro. Muri make mu mahanga tubabwire ko igihugu cya Sudani y'Epfo nacyo cyamaze kohereza abasirikari bacyo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ni muri bwa butumwa bw'ingabo zo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Ku ikubitiro ingabo 45 za Sudani y'Epfo nizo zageze mu mujyi wa Goma kuri iki cyumweru, abandi ngo bakazagerayo mu minsi iri imbere. Basanze y'abandi nka mu bihugu bya Kenya, Burundi ndetse na Uganda. Uganda bageze mu mpera z'icyumweru gishize. Mu yandi makuru agaruka hirya no hino mu mahanga mu buryo bw'incamake gusa muri Sudani ubushyamirane ndetse no kutavuga rumwe mu gisirikare cy'iki gihugu nanone byatumye amasezerano y'ubwumvikane yagombaga gushyirwaho umukono asubikwa. Ni mu gihe ibiganiro byo gushyiraho ubutegetsi bw'inzibacyuho nshya muri iki gihugu nabyo birimbanije. Naho Vice President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iki cyumweru nibwo yasoje uruzinduko yagiriraga mu bihugu bitandukanye ku mugabane wa Afrika. Yavuze ko yasanze Afrika ngo yiteguye neza guteza imbere ubuhahirane n'igihugu cye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rwatangaje ko ejo kuwa mbere aribwo rutangiza urubanza rwa Hashim Tachi, uyu yahoze ari perezida wa Kosovo, arashinjwa ibyaha by'intambara byakozwe hagati y'igihumbi 1998 n'igihumbi 1999. Mu makuru ya sport turi kumwe kuri telefone na mugenzi wacu Ibert. Wiriweho? Ure neza Munana ndetse na Savera. Yego hari ikipe wanyoherereje uranshuka ntazi ukuntu bayisoma ngo nabisomye nabi ngo ni Leicester ngo ni Leicester, ni bavuga ngo iki Leicester barimo bambwa ngo nabivuze nabi. Basoma Leicester City. Ubwo ni Leicester City. Ngaho tubwe n'andi makuru rero ari kugarukaho cyane ubu muri sport. Yes, ari kugarukaho rero ni shampiyona y'icyo cya mbere mu Rwanda kuko ikipe ya APR FC imaze gukora akazi gakomeye cyane kugira ngo igumane umwanya wa mbere muri shampiyona kuko itsinze ikipe ya Bugesera Football Club ibitego 2-1. Nubwo ikipe ya Bugesera yo yarabanje igitego ariko abasore b'ikipe ya APR baje gukora akazi gakomeye cyane, bava inyuma barakishyura bashyiramo n'ikindi cya kabiri. Ibitego byatsinzwe na Ishimwe Aniseti ndetse na Rwabuhi Placide. Birangira rero APR ibonye amanota 3 imbere ikipe ya Bugesera itayuzuza amanota 52, mu gihe ikipe ya Kiyovu Sport nayo iri ku mwanya wa kabiri, nayo yakoze akazi gakomeye cyane itsindira Espoir Football Club Rusizi aho yaje kwitsinda ibitego 2-1. Nayo bigaragara ko aya makipe yombi yagiye abona amanota bigoranye cyane kuko shampiyona igeze aho rusa naho rukomeye. Ubwo rero ibitego bya Kiyovu byatsinzwe na Elisa Sekisambu y'Umugande ndetse na Iracyadukunda Eric, bitumye rero APR ifite amanota 52 ku mwanya wa mbere, mu gihe Kiyovu iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 50 n'amanota 2 yonyine ikinyuranyo. Ubwo rero Rayon Sport yo yagumye ku mwanya wa gatatu n'amanota 46. Nuko byarangiye gusa iyo mikino nyine yabaye kuko ikipe ya Etincelle yihereranye ikipe ya Gasogi United. Etincelle inyagira Gasogi ibitego 5 byose kuri kimwe. Ese niki cyagendaga ku ikipe ya Gasogi United kugira ngo itsindwe ibitego 5 byose kuko n'ubwa mbere itsinzwe ibi bitego kuva yazamuka mu kiciro cya mbere. Nuko nkuko bimeze muri shampiyona cya mbere mu Rwanda, ariko n'ikiciro cya kabiri bakinye kimwe cy'umunani kirangiza aho ikipe y'Intare yanyagiwe na Etoile des ibitego 4-1. Ari naho kandi ikipe ya Gicumbi yatsinze Ivoire Olympique ibitego 2-1. AS Muhanga itsinda Amagaju igitego 1-0 ku munsi w'ejo bwo ikipe ya Vize yatsinze Nyanza ibitego 2-1. Nuko nkuko kimwe cy'umunani imikino ibanza imeze. Imikino kwishyura no ku itariki 13 z'ukwezi kwa kane. Ku mugabane wa Afrika ikipe ya Yanga Sport Club yo mu gihugu cya Tanzania imaze gutsinda ikipe ya Tupuisa Mazembe Englebel igitego 1 cya Yanga ku busa bwa Tupuisa Mazembe. Yanga itikatisha tike ya 1/4 cya CAF Confederations Cup. Ubwo rero Yanga ifite amahirwe kuba yayobora iri tsinda mu gihe gitegereje umukino wa US Monastir. Iramutse idatsinze ibitego byinshi Yanga niyo yayobora iri tsinda. Hanze y'umugabane wa Afrika mu gihugu cy'Ubwongereza uko wabigarutseho mu ngingo bita Brendan Rodgers ni umutoza watozaga ikipe ya Leicester City. Mu kanya gato bamaze gutandukana ku bwumvikane hagati impande zombi. Bije biterwa rero nuko uyu mutoza atarafite umusaruro mwiza
ko yari amaze imikino 10 yose atabasha kubona amanota 3 ku munsi w'ejo nibwo yatsindwaga n'ikipe ya Crystal Palace ibitego 2-1. ubwo rero yatandukanye n'ikipe ayisize ku mwanya 18 iri mu makipe 3 yamanuka isaha n'isaha ifite amanota 25 mu mikino 28 bisa naho byari byaranze. ubwo rero bamaze gutandukana. Leicester City igiye gushaka undi mutoza isimbuza Brendan Rodgers watoje amakipe atandukanye harimo ikipe ya Liverpool ndetse n'ikipe ya Rangers yo mu gihugu cya Ecosse. Muri shampiyona y'igihugu cy'Abongereza Manchester United imaze gutungurwa aho yari yasuye ikipe ya Newcastle imaze gutsinda ikipe ya Manchester United ibitego 2 byose ku busa. Man U itakaza uyu mukino bituma inatakaza umwanya wa gatatu ko Newcastle nisi ifata umwanya wa gatatu n'amanota 50 inganya na Man ariko ikayirusha ibitego. ubwo rero Man twavuga ko ikoza amakosa ko ku munsi w'ejo ubwo Tottenham yabitsinze yatifata umwanya wa 4 Man U igasoka mu makipe ane ya mbere ikajya ku mwanya wa 5. Soza Real Madrid imaze kunyagira Real Valladolid ibitego 6 ku busa. Yego urakoze cyane Ibea ugira ijoro ryiza. Hanyuma rero twabibasezeranyije tubabwira ko tuza kubagizaho ijambo mukuru w'igihugu Paul Kagame akaba na chairman w'umuryango wa RPF Inkotanyi yavugiye muri kongere ya 16 y'uyu muryango yanahuriranye n'imyaka 35 uyu muryango wa RPF Inkotanyi umaze ushinzwe. Mwakuze cyane kubana natwe, reka twumve ijambo ry'umukuru w'igihugu muramukeneza kandi. Bantu mwese muri hano mwaramutse neza. Nishimiye kwitabira inama nkuru y'umuryango wa RPF. nanjye mwakoze kutugezaho ubutumwa n'abagize uruhare mu gutegura iyi nama. Reka nongere muri abandi bari bamaze kutugezaho twakira abashyitsi, inshuti zaba izo mu gihugu zaba iziva mu bihugu byo hanze mu miryango ya politiki y'ibyo bihugu byo hanze, by'inshuti bindi by'abavandimwe. uyu munsi rero birazwi, icya mbere na mbere turizihiza imyaka 35 RPF ibayeho. Imyaka 35 washaka yayibona ko ari imyaka mike. Bamwe muri twe tuyibonamo imyaka myinshi cyane. Ndababwira impamvu. Imyaka 35 kuri RPF, bamwe kuri twe tubyumva nk'aho ari imyaka 100 cyangwa irenze. Bishingiye ku byatumye RPF ibaho, ku bibazo RPF yagombye guhangana nabyo. Nuko guhangana nabyo ukwabyo byatumye bamwe muri twe muri RPF uburemere bwabyo busa nkaho twahanganye nabyo imyaka irenze 100. Ibibazo bya mbere y'ubukoroni na nyuma y'ubukoroni. Umva twabayeho imyaka 30 ishize n'itanu, ariko twagombye guhangana
n'ibibazo byari bimaze hafi imyaka 100. Uko guhangana nabyo rero, uburemere bwabyo, niyo mpamvu uvuga ko bisa nkaho iyo byabaye urugendo rw'imyaka 100. Ikindi bivuze ni iki? Ikindi bivuze ni uko mu rugendo nk'urwo nta muto nta mukuru, uko ungana kose igihe kiye kigeze urabyitabira. Uru rugamba, uru rugendo rwa RPF rw'imyaka 35 rwitabiriwe cyane cyane n'abato, ariko ndetse n'abakuru bari bababyaye nabo babaye aba mbere kurwitabira. Nta muto rero nta mukuru, niyo mpamvu bigeraho iyo myaka 35 igahinduka myinshi kubera ibyo ngibyo ubwabyo. Ikindi, nk'uko mvuze ko nta mukuru nta muto muri urwo rugendo, ni nako nibwira ko nta gihugu gito nta gihugu kinini. Byose ni ibihugu. Abantu ni abantu. Uru Rwanda mureba rw'aya mateka n'andi arenze aya mvuga cyangwa ayo ndi buvuge, ruzwi nk'igihugu gito. Nibyo, kilometero kare batubwiye 26,000 gusa, yongeraho utundi duce duke. Ariko ntabwo turi izo kilometero kare gusa. Ntabwo turi ibyo bice byiyongeraho. Turi abantu. Abantu twifitemo byinshi. Twifitemo gushaka kuba abantu bazima, kugira ubuzima bwiza. We have ambition, we have expectation, we have a sense of the burden of responsibility. And we have all this in no less a measure of any country, irrespective of its size. Rero, ariko kugira ngo ube hutyo, kugira ngo witware utyo, uhitamo. You must choose. You have a choice to make. You can't just be like this. You can't achieve, you can't succeed
You can't have ambition. You can't have high expectation unless you are able to choose. Choose what you want to be and choose what you want to do. And just go ahead and do it. There are no half measures. If you want to be like I'm describing. And I'm saying this very well aware of the constraints, of the difficulties, some of which look and feel insurmountable. I'm aware of that. You are aware of that. But still you have to make that choice. Absolutely. There are no two ways about it. And that's why, from the beginning, we chose three things to enable us. One, to think big. Don't think small. Think big. The second, to be together. We must be together. The young, the old, the weak, the strong, the educated, the uneducated, and so on and so forth. It doesn't matter how different we are. We still have to be together. The third, we have to be accountable. Accountable to each other, accountable to others. Others even beyond our own selves as Rwanda, meaning accountable to others outside of our borders, because at the end of the day, there is a way we affect them and the way they affect us. So we have to think about that. And this is so that some people said yesterday in the very good discussions we had, there is no such a thing as entitlement. We can't behave and feel and act as if we are just entitled. And you know, we have had such a problems even in our own RPF, our own party. We have had all kinds of problems that I know others have had or have. We have had our time, our people, to feel entitled, which is wrong. But we have had our ways always to look up to each other and look each other in the eyes and find a solution to our problems.
We have had that. We have had our moment. In some cases, we have succeeded. In others, we have not been so successful. But I think we have succeeded more than we have failed. So we stay the course. We have to stay the course. We have to keep trying. We have to keep making mistakes. Just out of trying, not for the sake of it, but we also have to keep trying to find a solution of every problem that has confronted us. So life keeps going on. In the journey of RPF, there are things I cannot fail to mention or highlight. And first of all, a tribute, a huge tribute to all those young and old, men and women who sacrificed. Many of whom are no more, others still living and living on with wounds of all kinds. Others living with the pain that came with all those sacrifices, but all in the end rewarded by the progress we have made this far. So, as we move forward, every time we have to remember all this, where we have come from and those that are no longer with us, but who have enabled us to keep moving on. Now, but all that were taken into account, understood. So, we have to move on with our task. We have to move on with the heavy task of continuing to achieve and continuing to build and continuing to be accountable as we thrive. Muri ibyo byose rero aho umuntu yagera noneho agashaka kubabwira kuganiriza ibintu bimwe biri mu nkuru y'imvaho y'ibiba byarabaye bigaragaza nuko kwitanga kwa benshi gukomeza
igihe cyose. Sinatinze cyane cyangwa se navuze ko bike ko byabaye urugamba rwa politiki rw'intambara, ibyabayemo byose, abatakaje ubuzima uko byagenze kose. Hari bimwe umuntu yaheraho ababwira abantu wenda bibaza kugeza uyu munsi. Reka mpere urugamba rwa mbere rukirangira, RPF igeze aho ariho hose mu gihugu, hagiyeho leta yaje gushyiraho inzego zose, kubaka duhereye ku busa, twahereye ku busa. Ashaka kubereka ukuntu byari ubusa, ariko n'ukuntu ibintu bivanga, ibyiza n'ibibi byose bikavamo isomo rituma abantu bakomeza gukora neza babishatse. Ashaka kuvuga ibintu byinshi nabyo bikomeza bijyana n'igihe cyashize cyangwa n'igihe gishya, ariko bigaragaza ko hari ibigomba gukorwa. Tugera hano nta kintu, nta n'ifaranga na rimwe riri muri treasury. Yewe barakukumbye ibintu byose, bakukumba, uzi gukukumba ugahanagura ikintu cyose cyaba gifite agaciro kikagenda. Central Bank barayikukumba, ahantu hose hitwaga ko hari ikintu cyaba gifite agaciro kiragenda. Ariko nta nubwo ari igitangaza, ibifite agaciro ka mbere kabanza byari byagiye n'ubundi. Ubwo ni ubuzima bw'abantu mvuga. Ntabwo yaba gutwara ubuzima bw'abantu ngo bagusigire ibindi. So we had to build. Amakuru abiri nshaka kubabwira. Ndibuka abenshi twari tudafite n'imyenda yo kwambara, ndetse n'abo twasanze mu gihugu twakoranye nabo mu mitwe ya politiki itandukanye n'iki, tugiye dushyizeho leta, hari aho twavanye amafaranga yo kugira ngo twambara, kugira ngo nibwo bwari ubwa mbere nambara isuti. Bagiye gushaka, ariko icyo gihe aho basanga isuti nkwira harabura. Bagombye gufata iyo ari yo yose, hanyuma bayisubiramo barayikata kugira ngo inkwire. Ibyo murumva impamvu itankwiraga, murabyumva. Bamwe ntabwo twariho. Utujya no mu bandi dufatanyije nyine nabo turabambika, ariko bo ntabwo bari babikeneye cyane nk'uko twari tubikeneye twebwe. Ndetse ingendo z'abakozi ba leta icyo gihe twashyizeho, abaminisitiri n'iki, nabwo dufata muri wa mufuka
tukajya tugura amatike aho mvuga amafaranga yavuye ni amafaranga yari yasagutse ku rugamba abanyarwanda mu ntambara y'urugamba ya RPF yo kwibohora hose aho baba ku isi mu gihugu hanze hose batangaga umusanzu utanze ifaranga rimwe utanze 100 utanze 1000 utanze 10 utanze 100 n'ibirenze barayatanze aragwira tukayaguramo ibyo kurya tukayaguramo ya myenda y'intambara ku rugamba iki hanyuma tugeze i Kigali hari ayari yasagutse ayo yasagutse niyo yatangiye ubuzima aho ubuzima bundi bwose bwari bwahanagutse ni nayo yavuyemo kugura twohereje abantu bajya mu baturanyi mu bihugu by'abaturanyi bajya i Burundi bajya Uganda Kongo abandi bakomeza bajya za Kenya kugira ngo dushyire ibikoresho mu maduka hano isukari isabune byose nta byari bihari duha abantu amafaranga tuyavanye muri uwo mufuka kugira ngo ubuzima butangire abantu bagire aho bahera dushobora gukora ibindi icyo ni kimwe cyakabiri nshaka kubageraho rero noneho ni urusobe rw'ibibazo ubwo turakora ibyo dushaka aho duhera ngo dutere imbere muri iyo myaka ya mbere twakoraga ibyo umuminisitiri wa mbere gusohoka agiye ku kazi ka leta afata ya mafaranga amwe twagize dushyira hirya no hino ngo twubake ubuzima afata amafaranga ngo agiye gufungura za ambasade hanze ndabyibuka ibihumbi 200 by'amadolari aragenda n'ubu ntaragaruka arayahambiriye arayatwaye aba mu Bufaransa ariko sinzi ko ayo mafaranga kimutunze igomba kuba yarashize kera aragiye yibera hanze Ubufaransa ndetse tukagerageza kubwira icyo gihugu ngo ariko hari umuntu hano watwambuye turatakamba bakaduseka ahubwo bariho babwira n'abandi ngo nabo batwara ayandi bagende hanyuma noneho muri twe no muri RPF aba muri twe abarwanya intambara bagize bate sinzi uko babigenza nabo bamwe bafata inzira barigendera kubera ko ubundi muri bo banarwana n'iyo ntambara ibyo bari bafite mu mutwe bazageraho cyangwa bazigezaho baje gusanga atari wo mugambi rusange wa RPF
And when there was accountability to be exercised by RPF, they could no longer fit in RPF. They had to leave. Some of them were in high positions. Some of them had reached the positions of being the Secretary General of RPF, others had, and so on and so forth. And here, we are human beings, we deal with human beings, and what I'm saying must be seen in that light. In one case, like that one who at one time became the RPF, Secretary General, first we had a debate, we had a discussion. What do we do with this money that was collected from RPF cadres and supporters and so on and so forth, that was left when we got into government and the struggle, first phase was over? I think people wanted to consume it and finish it. But some of us had this idea that we can't do that. We must find a way of actually multiplying these resources even into the future, so that we retain this level of independence, of financial autonomy for the RPF itself as a party. I'm bringing up this because it's important. There are a few things I want to point out. And I remember there are also debates. Oh no, the RPF can't do business. You know, if you invest it, you want to make more money. Oh, this is a recipe for all kinds of problems. But some of us pushed back and refused and said, no, we can't just consume this money and it gets lost and we are done and start afresh. We have to maintain this level of independence for our party. They talked of all kinds of things. I remember that person who used to be the Secretary General arguing, it's like, no, you can't do business, and even started making other serious accusations. It's like some people or somebody wants to control this money for his own benefit and so on and so forth. But this person, I'm sure the RPF cadres, many of them here know what I'm talking about, was actually eventually caught stealing money. And on that basis, when he was going to be held accountable, he ran away and is up to now still living in the United States. So we soldiered on, and I was telling people that if you are worried about keeping this money for the RPF and keep it growing and for the sake of RPF and so on and so forth, because you think there will be thieves stealing the money, and I had told them, I said, actually, if you can't do that, you are going to be stealing money from government. What is it? What's going to stop you stealing money from government? Because the RPF, we have become government now. You are worried you can't keep money of the RPF and you can't do that, and because it will cause the kinds of problems. Why isn't this one going to cause problems? Or you think, let's avoid this problem, but let's
have it in some form in a government because it is government. And that's where this problem started. And there was a sense of entitlement every time. You know, the usual stuff. People do wrong things and they don't expect to be held accountable because they fought, they sacrificed. You can't touch them. But they would expect you to touch others. We said no. Even now we say no. All of us must be held accountable. That's how we can be able to move forward. We are held accountable politically. We are held accountable by other means or through other means. But you must have a sense of accountability. That's when the sense of responsibility goes up. But the sacrifices of RPF permeated into government and structures and institutions. I will tell you one other story and I stop there for other things. The other story was when we entered the government, the soldiers of RPF, ones who had been fighting his wars, they stayed without being paid a salary at all for 2 good years. Actually more. And then we started getting money to give people some salaries and so on and so forth. Even the salaries for our soldiers had also been available. That's when there were activities of insurgency, mainly in the northwest part of our country, and then started coming all over. Within the family of the RPF, the fighter side, we agreed that, you know what, instead of giving us these salaries, let's use this money. Let's put it together and add a little more, and we buy equipment and other tools to use to fight the insurgency. So they never received the salaries. They were just being given, in fact, they were receiving food, some of it, which was coming for humanitarian reasons. They're just being given a ration for food. So these are people who were fighting before with, just in the struggle. They've reached the government, they find there are no means, and they decide, no, let's, in actual fact, trade our salaries for means to enable us to fight the insurgency. Now, this thinking is purely and simple and simply the core of what RPF is. And it must be maintained even now, because there are certain, there are these circumstances and the global environment and all kinds of things we face that we need to make
these kinds of sacrifices. We will always be asked to do that because we have ambitions, we have challenges, we have to deal with so many things that are beyond our means. So we have to be innovative every time, find ways of going around certain things so that we still, in the end, come out very good. So, as we interact with the rest of the world, when we are telling them every time that, you know, we need friends. I'm happy some of our friends individually or parties or countries are here. We appreciate everything. And some of our friends who are sometimes friends, another time you don't know what to expect. We still have to deal with those too. We still have to deal with those. But let me tell you, because we are RPF, and you can't wish us away. There's no way you can wish us away. We are here. Here. This is our place. This is our country. We shall stay and stay and stay. By the way, here I'm not talking just about RPF. I'm talking about the country through RPF. What I'm saying about our friends, I'm not talking about RPF as the cadres and people here and in our... I'm saying something that has been created by RPF in this country. I'm talking about this country. So this country is here whether you want it or not. And those of us who belong to this country are here whether you want us or not. We will be here until we are no more, until you are no more. This is why, when we are dealing with our friends, who come here and tell us, you know, you must do this, you have to do this, you know, we give you this, so if you don't do that, we don't give you this. Okay. We know how to politely keep maneuvering with that. But also, at a certain point, look them in the eyes and tell them, who do you think you are? Because
By that I'm saying, when I'm saying who do you think you are, I'm actually telling them I'm RPF. I am telling them we are RPF. Yes, you can tell me who you are. Now, at the same time, when you say you are RPF, and there is this uniqueness you have created or want to create about yourself, you must also foot the bill, meaning you must actually act as such. You must qualify to be. You can't just be proud of being who you are, and then when you start acting, then people start wondering and say, but what happened? You understand what I mean? Yes, this sense of pride or responsibility, or this claim that you really want to be yourself, that you want to do things right, must be seen in you, in your actions. There's no question about it. I can't have somebody coming to me in that bad way of telling me what to do, what not to do, and looking down upon me, and they say, go to hell, and actually start acting in a manner that I deserve to be looked down upon. You understand that? That is the responsibility we have as RPF. Today and tomorrow. And we have to keep soldiering on for this. Whether you are there, or I am there, or not, somebody else who is there should be doing exactly that. So, really, this is how we manage ourselves. This is how we want to manage our relationships with others. And then you can feel free in yourself, in our society, in our families. We need to do, because it's not difficult, by the way. Even when you think it is difficult, the alternative, once you are there, is so bad for you. All those people, without exception, who left the RPF because they didn't like to be accountable, or they didn't like this or that about RPF, there is not a single one of them who succeeded in anything up to this day. Not one of them. If you get to know one of them, please let me know. So then what was the issue? First, why did you struggle? Second, what is the alternative that you went for that brought you better anything? There is none. So we may as well do our thing. Yesterday there was a debate, a very good debate, which we didn't conclude, by the way, and I don't think we are going to conclude it even now, but it was very interesting, because
it's worth having. Africa, can we keep talking about how we suffered injustices of all kinds in our history, in our past, and keep referring to that and keep going on with that, except doing the very things that vindicate us and say, actually, this is what we've been saying. This is what we want to be. Now we are. Why? How can we talk about colonialism, about blah, 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 about slavery, about this? There is no debate about how bad those were, what injustice that was. There's no debate about it. It's clear. The debate is about how do we walk away from that and be who we should have been in the first place. And we have all kinds of resources on our continent. The human resources, the all kinds of resources, all kinds. In fact, some of, it's really very ironical here. In these relationships, some of which continue to perpetuate injustices against us, those systems, those countries, you find among them there are fine men and women from our continent. You want to hear more of that? Yeah. Those Africans like me, some of them work for the institutions, global institutions, doesn't matter where, that actually do some injustice to us. And even them, when they are there, they start talking about, oh, they enslaved us, they did this. But then they are there doing similar injustices to their own. And it doesn't matter who does the injustice, whether it's from my own or from others, it is injustice still. So I'm not even talking about there being injustice that is worse than the other, or done by different people, some of whom should have been closer to me than the other. No, I'm just saying, as our continent of Africa, we need to resolve this problem, where we can always use this excuse that we have suffered for so long on the hands of some people. No, let's resolve this problem ourselves, because we know what to do. We know what needs to be done. So, what, let me, sometimes I'm sure you all know the problem going on in our region here. When you hear accusations going on between Rwanda and the DRC, we say that, DRC and Rwanda. If you really took a moment and thought about it, what is it? Why should it even be there? How are we going to take our countries, our continent that far if we are caught up in this nonsense? Why should there be a conflict at all between
Rwanda and DRC. Why? Can anyone tell me the justification? Now, and then it goes around, it's as if Rwanda is impoverished because of DRC, or DRC is impoverished because of Rwanda. Does that make sense? And then there are these big guys who always come to sort us out and say, oh, you know, you behave, you know, if you don't, we'll do this to you. You know, no. And then those of us, the presidents, you can imagine, I'm really unfortunate to be, I think. And somebody, yeah, but why don't you help me to deal with the DRC? If you don't, you know, should help me. I'm crying on a microphone, telling our friends in Europe or America to help me deal with the DRC. He said, why don't you sanction the DRC? I mean, you can understand what I'm saying. Then, and he keeps saying that, you know, Jesus. Or, why would I have a country like Rwanda? So big, so rich. You know, there I told you that there is no small country, so I'm talking about Rwanda. But if I had it, or that I have it, why should I go anywhere to beg for anything? Why? Why should I go to beg for anything from anybody when I have this Rwanda, this big country, these people? Can somebody tell me why we have become beggars? Can anybody tell me why? And then later on, we keep saying, we want to be at the same table. Well, you'll be there at the same table as a meal, not as somebody who is going to eat. Yes. The only difference is you are on the table as food to be eaten, not at the table as somebody to eat. This is the difference. So, can't you get tired? Can't we get tired of being meals for some other people? Can't we? We have to always prepare ourselves to be somebody's breakfast, somebody's lunch. And that's all we do every day. So what other claim do we have? What other claim do we have? If we can't put our heads together, work together, and first anyway, fix our problems in our countries, why? So, please, RPF, can you help us? And our brothers and sisters who have come from brotherly and friendly countries, can we find some way of dealing with this? You know, I learned from where I was a refugee for many years. Somebody told us a story, which I have sometimes, I can't stop laughing it. Somebody told us a story of, you know, I have told you stories of grasshoppers. Yeah, somebody told us a story, I loved it from that time up to now, till now.
Because said the grasshoppers, those who eat grasshoppers, they collect them, put them in a container, just preparing them to fry them and eat them. Before that happens, you make an observation. The grasshoppers in that container are busy tearing each other apart. They forget somebody's just waiting for them to... They end up in the same saucepan, and they will be all eaten up. But before that, they are eating up each other. Can you have a better analogy than this as far as we Africans are concerned? Huh? So, but we can't handle everything at the same time. Or there are some things that are beyond us, one way or the other, or for some time or other. I'm now talking about RPF. While we cannot address continental problems, they are too big for us, or even global problems, they are too big for us. Why don't we focus, concentrate on our problems, those we can afford to deal with? Yes. You have that thinking in your mind that the world is large, the continent is big. Keep that in mind as you struggle within your own borders or country. But let's focus more on our country. Let's do the best for ourselves. Let's find reason, justification for us to be able to tell anybody who wants to mess us up that we don't agree, and tell them to go wherever they belong and leave us alone. We need to build our politics, our economy, our behavior to justify that. Somebody should be able to see us and see a difference. And say, yeah, when so-and-so, when these people are saying this, yeah, actually, they are showing it in what they are doing. But I wish we could do the same across our continent. I don't want to go beyond this, but I would have at the same time told you stories about, again, from the spirit of RPF that has gone across our country. That spirit has extended our hand to our brothers and sisters across the continent to work with them, to support them as they do many things with us as well, so that we can all do well. Whether here I'm referring to for the reasons we are working with our brothers and sisters in Mozambique or in Central African Republic, or others serving in different forms in South Sudan. And for those countries, for those others, just to know we are sharing the little good we have with you, and we mean so that we all thrive together, and as the rest of the continent
If we could move together, that's what we want for ourselves and for you. And that's the spirit of RPF. Asante sana. ni radiyo Rwanda mukomeje gutega amatwi, reka tubagezeho n'amakuru